Matthew Joseph. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ ടൈറ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇന്നെൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ ആണ്. UK മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വന്നത് അത് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചടങ്ങും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നേരെ പോകുന്നത് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ട്, കൊള്ളാമോ? കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഏത് സൂട്ട് ഇടണം, ഏത് കളർ വേണം, നമുക്കിത് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ ട്രയൽസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഫൈനലി ബ്ലൂ തന്നെ എടുക്കാമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്. ബ്ലൂവും ബ്ലാക്കും ഒരു കോമൺ ആയിരുന്നു, മറ്റ് കളറുകളും നോക്കിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോ ഫൈനലി എനിക്കതങ്ങോട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫൈനലി ബ്ലൂ തന്നെ ഇടാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ഒരുപാട് വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വെസ്റ്റ് ലണ്ടൻ്റെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. എല്ലാവരും ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നീലയുടെ പെരുന്നാളാണല്ലോ. ഓമൻ കളറല്ലേ? അതാ നീ ഇവിടെ ആരുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ കാർ ID കാർഡും കൂടി ഇങ്ങനെടാ. എന്നിട്ടേക്കണേ. No, but nothing. No one under the age of 6. Sorry, this way. This way. Okay, you go. Carry on. Ticket step this way, please. Blue ticket step this way. Go that way. Big back sets, please. Not you. Big back sets, please. Please be seated. I'm Professor Anthony Woodman, the Deputy Vice-Chancellor and Provost for Health here at the University of West London, and it really is my great honour and privilege to welcome you to this very special occasion. This morning, through the powers placed upon the University by the Privy Council and by Act of Parliament, we will reward and celebrate the achievements of the graduates of the Claude Littner Business School by conferring both academic and honorary awards. We were fourth in the UK for the quality of our learning experience, first for academic support, first for learning resources, first for the student voice, first for the best student union in the country. Tony Matthew Joseph. Finally, master degree. നീ ഇങ്ങോട്ടാ ഒരു പിടിയില്ല. ഇത് വാങ്ങി വെച്ചോ. UK വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടൊരു തെണ്ടിയാണിത്.
Only we met 4 times. That was in the shop. Okay, thank you very much. If you'd like to ജോലി ചെയ്യാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഡിഗ്രിക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ കിട്ടി. And again I paid for assignments. Welcome everybody, please keep moving down to pit side, thank you. Welcome everybody, please keep moving down to pit side. Sir, no waiting in this area. Sir, take your pictures below. Thank you, sir. Keep moving please, guys, please keep moving. Guys, not on the stairs please, there's plenty of space at the bottom. Please. 3, 2, 1. You're not happy. This boy must have got it. We should be in the front page. Come on guys, 2 cameras. Go ahead, guys. Guys, you have to step into the aisle if you want a photo. Do not block my upstairs. Thank you. This way. ഇനി ചായയും വെള്ളം മേടിക്കാൻ പോകണം. ചായം കടി. What next? What next? What next? Yeah. We have to be. For my vlog. ഗ്രാജുവേഷൻ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് ചായയും ബിസ്ക്കറ്റ് എവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അത് കണ്ടില്ല. എല്ലാവരും ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ നടന്നതിൻ്റെ അർമാദിക്കിലാണ് ആ കാണുന്നത്. ഫാമിലീസൊക്കെ ആയിട്ട്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാം നാട്ടിലായിപ്പോയി. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയൊക്കെ അവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എത്തിക്കാനും പറ്റിയില്ല. ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ കോട്ടെല്ലാം ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചായ കുടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക. ചായ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ തന്നതാണ് ഒരു കപ്പ് കോഫി, ഒരു കുക്കി, പിന്നെ വേറെ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനായിരുന്നു പിന്നെ പാക്കറ്റ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് കുക്കീസ് ഉണ്ട്. ടീ ആൻഡ് കോഫി അല്ലേ? ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ. കള്ളും ഉണ്ട്, ബാക്കി ഷാമ്പയിനും ബീറും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കഴിക്കാത്തുള്ളൂ. സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തോടെ പോകണേ. അപ്പോൾ അതെ, ഗ്രാജുവേഷൻ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. വിചാരിച്ച ഒരു ഗുമ്മൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൈ തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൈ തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ്സിലോട്ട് അവർ മെയിൽ ചെയ്തേ ഉള്ളെന്ന്. അത് കയ്യിലിങ്ങനെ തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. അത്ര പൈസ മുടക്കിയതല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ കിട്ടിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നോട് പറയാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു കമൻറ്റായിട്ട് അങ്ങ് ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടേക്കുക. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് തപ്പി പിടിക്കണം, അങ്ങനൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, സി യു, ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.